Hi friends, how are you all of you? I think you're enjoying with my videos. We are entered into the 9th chapter, that is ray optics and optical instruments. We have completed successfully with the full concept. Now let us enter into the MCQs and the multiple choice questions. Okay na? And this will be the 4th video please with MCQs. Start చేద్దాం మరి. Right అండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓపెన్ యువర్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్. సో మీ అందరి దగ్గర కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఓపెన్ చేయండి దయచేసి. సో ఇట్ విల్ సేవ్ టైమ్ ఫర్ మీ. Right అండి, multiple choice questions from ray optics, okay, and optical instruments. Okay na? So MCQs అంటే multiple choice questions. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ది ఓపెన్ చేయండి మీ టెక్స్ట్ బుక్. ఫస్ట్ ఏమంటారు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ at a distance 2f from the pole of the convex, okay, from the pole of the convex mirror. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఏమని ఇచ్చాడు, ఒకటేమో 1/3, రెండోదేమో 2/3, మూడోది 1, నాలుగోది 3/2. సో వాడు ఏమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ డిస్టెన్స్ 2f ఫ్రమ్ ద పోల్. సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ మల్టిపుల్ చాయిస్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్. చూడండి ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఇదిగోండి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అన్నాడు. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే తెలుసు కదా ఉంటుందో. దిస్ ఇస్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇన్సైడ్ పోర్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సిల్వర్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్, ఐ మీన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకేనా, ఇది పోల్ P. సో వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ 2f. మీరు జాగ్రత్త అబ్జెక్ట్ చేస్తే ఇది సెంటర్ ఎటువైపు ఉంటుంది అండి, కాన్వెక్స్ సెంటర్ ఇటు కదా, చూడండి ఎలా ఉంది. సో ద సెంటర్ విల్ బి హియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, పాజిటివ్. ఫర్ కాన్వెక్స్ R is positive because along the light, this is the light falling, incident light. ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, అలాగే దీంట్లో హాఫ్ ఫోకస్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోకల్ లెంత్ స్మాల్ f, దట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు వాడు అడిగిన దానికి మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. వాడు ఏమంటాడు పాపం, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా అంటే మీకు కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను. మిర్రర్ ఫార్ములా ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్. మిర్రర్ ఫార్ములా 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదిగోండి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. మిర్రర్ ఫార్ములా 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v ప్లస్ 1/u. మిర్రర్స్ లెన్సెస్లో అయితే మైనస్, అక్కడ ఇక్కడ ప్లస్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇచ్చాడు. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమన్నాడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద కొట్టమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ 2f. సో ఆబ్జెక్ట్ పాపం, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడట 2f అట. యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు, బాగానే ఉంది. ఫ్రమ్ ద పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, పోల్ నుంచి. ఇప్పుడు దీన్ని మిర్రర్ ఫామ్లో పెంచి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది కట్టండి, ముందు V కట్టండి. అది కూడా మిర్రర్ ఫామ్లో ఎలాగో ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ కదా చూపించాను కదా. సో 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v కడదాం ఇమేజ్ ప్లస్ 1/u. u ఏంటి, u ఎప్పుడు కూడా ఏంటి, ఆల్వేజ్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద పోల్, అంటే నెగిటివ్ విత్ సైన్. సో మైనస్ 2f. ఎందుకు 2f వేసాను, ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేసి 2f దగ్గర పెట్టాడు. నవ్వు జాగ్రత్త, ఇందులో నాకు ఇది కావాలి v వాల్యూ. సో దీని ఇటుపక్క షిఫ్ట్ చేయండి. 1/f ఇది ఇటుపక్క వస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది, 1 ప్లస్ మైనస్ కదా. సో 1/2f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v. సో ఎల్సిఎం ఎంత, 2f, f 2 టైమ్స్, ఇది 1 టైమ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f, 1/v. సో 2 + 1 3/2f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 3v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2f, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2f/3. ఏవి ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ చూడండి, పాజిటివ్ అంటే ఇమేజ్ అటువైపు పడింది, ఇక్కడెక్కడో పడింది, ఇట్ సైడ్ అక్కడ, ఇట్ సైడ్ సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్, అంటే రైట్ సైడ్ చూడండి. పాజిటివ్ వాల్యూ మీన్స్ అలాంగ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్, బికాజ్ ఆల్రెడీ కాన్వెక్స్కి వర్చువల్ వస్తుంది, ఇప్పుడు వర్చువల్ అప్రైట్. సో v వాల్యూ వచ్చింది మనకి. అడిగింది ఏంటి, మ్యాగ్నిఫికేషన్ -v/u. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విత్ సైన్ v. v వాల్యూ ఏమొచ్చింది, పాజిటివ్.
మైనస్ ఎలా ఉంది, మైనస్ వి బై యూ, యూ విత్ సైన్ అంటే మైనస్ 2f, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద పోల్. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, 2f by 3 by 2f. So 2f, 2f, that is answer and then 1 by 3. So answer will be the first one, please. First one is the right answer. So while doing numericals in light chapter, ray optics, you should be very careful. So answer first one and 1 by 3. Let us go to the second one. Note chesara? Right. Chairperson చూడండి. Right. So mirror formula ఉపయోగించి magnification ఉపయోగించి మనం ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు. రైట్ అండి. విల్ గో టు సెకండ్ వన్ ఇమీడియట్లీ. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు చూద్దాం. ఎంసీక్యూస్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ రియల్ ఇమేజ్ ఫర్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఏమంటాడు పాపమాడు చూడండి. కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇచ్చాడు. కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఏమన్నాడు, మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రియల్ ఇమేజ్. మినిమం డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రియల్ ఇమేజ్. మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత అని అంటున్నాడు. ఏది ఏ మిర్రర్ అది? కాన్కేవ్. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూడండి. కాన్కేవ్ మిర్రర్ తెలుసు కదా, ఇదిగోండి కాన్కేవ్. ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడు, మనం ఆన్సర్ రాద్దాం, దాని తర్వాత డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఆన్సర్లు ఏమి ఇచ్చాడు, ఒకటేమో ఎఫ్ అట, రెండోది 2f అట, థర్డ్ది 4f అట, ఫోర్త్ది 0. Now we'll start with the diagram. Concave mirror, if you observe carefully in concave always maximum real inverted, and of course size will be different depending upon the object. This is the pole, outside is silver, okay, and you can observe this is the center here, this is the radius of curvature, and this is the focus, and this is the focal length. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటే మినిమం డిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఎట్ ద సెంటర్, టేక్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సెంటర్ AB, draw a parallel line, that line has to go through focus. Second one, take through focus, and both lines you see where they are meeting. చూడండి ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి అంటే ఇమేజ్ ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఫామ్ అయిందో, వెన్ యూ టేక్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. చూడండి రెండు ఒకటే, ఎక్కడ సెంటర్ దగ్గర. ఇమేజ్ ఆల్సో ఫార్మ్ సేమ్ అండ్ సేమ్, రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ సైజ్. సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ అంటే యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి కాబట్టి వాట్ ఈస్ మీ మైనస్ యూ, 0. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ అండి, 0. దట్ ఈస్ సెకండ్. అందుకే డయాగ్రామ్ కూడా మీకోసం వేసాను. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్, సేమ్ హైట్ బట్ ఇన్వర్టెడ్, రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్ సైజ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ వన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. అయిపోయిందా? రైట్. సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ MCQs అండి, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను క్లియర్గానే సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ వన్, ఎస్, థర్డ్ వన్. వెన్ అ లైట్ రే గోస్, మూడోది ఏమన్నాడు, వెన్ అ లైట్ రే గోస్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఇంటూ వాటర్. ఇదిగోండి మీకు ఐఎమ్ షోయింగ్ ది ఫిగర్. వెన్ అ లైట్ రే గోస్ ఫ్రమ్, ఇది నార్మల్, ఇది ఫస్ట్ మీడియం ఎయిర్, ఇది వాటర్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 4, మ్యూ వాటర్. ఓకే, ఇది రేరర్ మీడియం, డెన్సర్ కాబట్టి ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ గోస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, because you know the meaning. If it is optically more denser it goes towards, it is less denser it goes away, towards away anamata. Ade denser nunchi ante it goes away from the normal. Aithe baana undi. Ikkada emantaru mallini, the quantity that remains unchanged is, answers first di, is it speed, is it amplitude, is it frequency, fourth one, is it wavelength. ఓకేనా. ఏది చేంజ్ ఏమన్నాడు, రిమైన్స్ అన్చేంజ్ అన్నాడు.
velocity change అవుతుంది because from rarer to denser we have the relation, because what is the relation? Mu is equal to c by v, so mu depends upon velocity changes. Also v is equal to n lambda, v depends upon wavelength velocity. Okay na? So it depends upon speed, wavelength, of course amplitude, but frequency unchanged అండి. Frequency unchanged. అదే కదా అడుగుతున్నాడు. When light rays, the quantity that remains unchanged is frequency. Depends upon the source అది. ఓకేనా? Next one, fourth one. Fourth question please, MCQs. A lens n is equal to 1.5. Okay, ఏమైంది ఇది? With power, having a power P, positive power, is immersed in water, is kept in water, its power ఏమవుతుంది అన్నాడు? Its power is dash. ఆన్సర్లు ఇచ్చాడండి. ఫస్ట్ వన్, is it increases? Is it increases? Is it decreases? మూడోది remains unchanged. Remains unchanged. లాస్ట్ వన్, increases for red color, decreases for blue color అన్నాడు. ఏమంటాడు? Increases for red and decreases for బ్లూ కలర్ అన్నాడు. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు. ఇట్స్ పవర్, ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ వాటర్. వాటర్ యొక్క మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తెలుసు కదా. వాటర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ 4/3, దట్ ఈస్ 1.33. అండ్ ఎయిర్ 1, అప్రాక్సిమేట్లీ 1. వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. అండ్ పవర్ ఫార్ములా 1/f in meters for lenses, positive, and for mirrors it is minus. So power is inversely proportional to focal length, and focal length again depends upon refractive index. Therefore ఎప్పుడైతే ఇది వాటర్లో పెడతారో, what is the difference between the lens, refractive index? 1.5 minus 1.33, that is the value is very much less అనమాట. అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, the refractive index difference between the water and this thing is little less value, okay, as compared to the refractive index of the original one, lens and the water. So in general ikkada emavutundante power decreases because it depends upon what? Inversely proportional to focal length, okay na? And focal length again depends upon what? You can see what is focal length. 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Again it depends upon refractive index. 1/f and inversely proportional, more refractive index, less focal length, and less refractive index, more focal length. మీకు అదొక పాయింట్, ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పవర్. సో అడుగుతుంది పవర్ ఏమన్నా ఉంటున్నాడు అంటే పవర్ ఏంటంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ బికమ్స్ మోర్. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ మ్యూ? మ్యూ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫ్. ఇది లెస్ అయితే ఇది మోర్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ మ్యూ వాల్యూ హియర్? డిఫరెన్స్ 0.1 లెస్. సో మోర్, ఇది మోర్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇది లెస్. సో ఆన్సర్ విల్ బి డిక్రీజింగ్. అదొక పాయింట్ మీకు. హియర్ వి హ్యావింగ్ సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్ హియర్. It depends upon focal length, inversely proportional. Focal length depends upon refractive index. చూడండి 1/f is equal to mu minus 1 ఇన్వర్స్లీ. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది లెస్, ఇది మోర్, ఇది మోర్, ఇది లెస్. కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ వాల్యూ. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 0.17 లెస్. ఇది లెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది మోర్ అవ్వాలి. ఫోకల్ లెంత్ మోర్ అవ్వాలంటే పవర్ తగ్గాలి. సో డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ please. Sixth one please. చెప్పవచ్చా? రైట్. Sixth one. Sixth question, MCQs, multiple choice.
ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్, ఏమిచ్చాడు మనకి లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్, దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ అట. ఓకే, ఈజ్ పుట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఇదిగోండి, ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్, సారీ కాన్వెక్స్, దీంతో కాంటాక్ట్ పెట్టాడు కాన్కేవ్తోని, ఆఫ్ సేమ్ ఫోకల్ లెంత్. దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ఏ, దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ఏ. ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్. సో అడుగుతుంటే ఏంటి, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్. ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాడండి. 1, 0, 2, 2f, 3f, 4, ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా, చేద్దాం ఈ లెక్కని. జాగ్రత్త చూడండి, ఈ రెండు కంబైన్ చేశారు. అసలు మనకి ఫోకల్ ఎలా రాయొచ్చు చూడండి. వినో, బికాస్ 2 lenses are there, we have to add P1 plus P2 effective power. That is the formula of the combination lenses. Power effective is equal to P1 plus P2, and that is given by power effective is equal to, what is P1? 1 by f. And please make note, convex lens focal length is positive, forward direction along the light. Concave virtual కాబట్టి ఇటువైపు ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫర్ కాన్కేవ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్, అదొకటి కదా, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ దిస్ సైడ్. సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడు 1 by f1 f ప్లస్ 1 by దిస్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ఇదేమవుతుంది మైనస్ ఎఫ్, ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ నెగిటివ్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by f ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 1 by f. సో p అంటే ఎఫెక్టివ్, దట్ ఈస్ 1 by f. ప్లీజ్ రాస్తున్నాను, ఎఫెక్టివ్ ఫోకల్ లెంత్ 1 by f. ఈ ఎఫెక్టివ్ ఇది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 1 by fe, ఎఫెక్టివ్ కదా, 1 by f ప్లస్ 1 by f ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, లేదా 1 by 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఎఫెక్టివ్. వాట్ ఈజ్ 1 by 0? అన్డిఫైన్డ్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4th one ఆన్సర్. అదవుతుంది మీకు ఎలా వచ్చిందో. పవర్ అంటే ఏంటండి, P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 నెంబర్ ఆఫ్ లెన్సెస్, బట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by f ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ 1 by f సెకండ్ వన్, నెగిటివ్ ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్. సో ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 1 by f. లెన్స్ ఇది 1 by f పాజిటివ్ కదా తీసుకుంటాం, మిర్రర్కి అయితే నెగిటివ్ తీసుకుంటాం, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద వీడియోస్. సో 1 by f ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు 1 by 0 ఈజ్ ఈక్వల్ fe, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. 4th one ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 7th one అండి, నోట్ చేసేయండి. 7th one కలిపోదాం. 1, 2, 3. 7th one. సెవెంత్ ప్రాబ్లం. 7th one ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడండి, వేసుకుందాం. ఒక కాంప్లికేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. 7th one ఇది ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇచ్చాడండి. ఇవ్వడమే కాకుండా చూడండి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడండి. దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అట n2, ఇదేమో n1 బయట. నా ఒక ప్యారలల్ లైట్ రేస్ వచ్చింది, అది ఇలాగా బయటికి వెళ్ళిపోయి, అలా ఇక్కడ కూడా ఒక ప్యారలల్ రేస్ వచ్చింది, ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోయి అవే. దీని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అవే ఆర్ డైవర్జింగ్. అవే ఆర్ డైవర్జింగ్, ఇది కూడా అంతే అవే. అయితే ఆన్సర్స్ ఏమని ఇచ్చాడు, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ n1 అండ్ n2 అడుగుతున్నాడు. ఈ n ఇదేమో n2, ఇది n1. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ n1, n2. సో యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్. ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏమన్నా యాక్చువల్లీ కన్వర్జ్ అవ్వాలి. లైట్ రేస్ వచ్చి ఇక్కడ ఇది హారిజాంటల్ కదా చూడండి, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. లైట్ ఇలా వచ్చి కన్వర్జ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా, ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా మీట్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ద నేచర్, కన్వర్జ్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా ఇది డైవర్జ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు డైవర్జ్ అవుతుంది మీకు, ఏ సందర్భంలో? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. అంటే ఈ వాల్యూ దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. n2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ n1, అంతే కదా. మరి చూడండి, మనకి
చూడండి, సపోజ్ ఇప్పుడు లైట్ ఉందమ్మా అలాగా, ఇది డెన్సర్ మీడియం అంటే మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, లైట్ ఎంటరింగ్, సో ఇది లైటర్ మీడియం లెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లైట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే కదా, నార్మల్ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్, రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్, చూడండి ఇట్ ఈస్ డైవర్జింగ్. అది కన్వర్జ్ అయితే లెస్ ఉంటుంది. అదొక పాయింట్. సో n2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ n1. సెకండ్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. సో ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చేయండి. ఫస్ట్ వన్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, n1 ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ n2. సెకండ్ది n2 గ్రేటర్ దెన్ n1. థర్డ్ వన్ n1 గ్రేటర్ దెన్ n2. ఫోర్త్ వన్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2. n1 ఈక్వల్ అయినప్పుడు స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది, ఇప్పుడు నో మీడియం ఇస్ దేర్. సో ఇవన్నీ కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సంబంధించి. మోర్ ఆప్టికల్ డెన్సర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇట్ గోస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, లెస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద, అంటే కొంచెం డీవేట్ అవుతుంది, బాగా కొంచెం ఇలా డీవేట్ అవుతుంది, అవే అంటే డైవర్జ్ అవుతుంది. ఇది కన్వర్జ్. కన్వర్జ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, మోర్ డెన్సర్, అదవుతుందా, మోర్ డెన్సర్ కన్వర్జ్, డైవర్జ్ లెస్ డెన్సర్. చూడండి ఇది చూడండి ఇలా వెళ్ళిపోయింది లైట్, అంటే ఇది డైవర్జ్ అయింది కదా, కన్వర్జ్ కాదు, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, అవే డైవర్జ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అంటే కన్వర్జ్. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి, దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి మోర్ దెన్ దట్. లైటర్ మీడియం ఉంటుంది ఇది, దిస్ మే బి లైటర్ మీడియం n1 కంపేర్ టు n2, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే. అదే హెవియర్ మీడియం అయితే టువర్డ్స్ వస్తుంది కిందకి. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, 8th క్వశ్చన్, ఆన్సర్ సెకండ్ వన్. సో అర్థమవుతుంది కదా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అందుకే మీకు ఇస్తున్నాను. మీకు డైవర్జను, కన్వర్జను. గోయింగ్ అవే మీన్స్ లైటర్ మీడియం, లెస్ డెన్సర్. టువర్డ్స్ మీన్స్ హెవియర్ మీడియం. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 8th క్వశ్చన్. An object is immersed in a fluid. An object is immersed in a fluid. వచ్చేసారా? An object is immersed in a fluid. In order that object becomes invisible. ఏమంటాడు, ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లూయిడ్లో ఇమ్మర్జ్ చేసి అన్నాడు. 8th వన్, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ immersed in a fluid. In order that object becomes invisible. అయితే ఏంటంటున్నాడు ఆన్సర్స్, ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్, అబ్జార్బ్స్ ఆల్ లైట్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఇట్, షుడ్ హ్యావ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ 1, షుడ్ హ్యావ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. అండ్ ఇది 4th వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. రిమైనింగ్ అని అవసరం లేదండి. 4th వన్ ఏంటి, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, షుడ్ హ్యావ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. దేంట్లో ఇది ఇమ్మర్జ్ చేసిందో బోత్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి సేమ్, బోత్ RI వాల్యూస్ షుడ్ బి ఈక్వల్. మీకు అర్థమవుతుందా, బోత్ ద RI వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ immersed. That is the 4th answer అండి. రిమైనింగ్ all are wrong answers. 9th one, in a simple microscope the distance of object from the lens should be, first one, more than the focal length, second one, less than the focal length. Okay na, better right, more than the focal length. 9th one, first one, no? more than the focal length. రెండోది less than the focal length. మూడోది more than twice అంటే 2 times the focal length. more than the focal length but less than twice the focal length అంట. ఓకేనా, సో నాలుగోది ఏమన్నాడు,
more than focal length but less than twice the focal length. సో ఒకసారి దీని కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే నీ ప్రాబ్లం మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. జాగ్రత్త చూడండి. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్, సింపుల్ ఏమనంటే అది ఇన్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. చూడండి, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో యూ హ్యావ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్, దిస్ ఇస్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ and this is the principal axis, and you know you have two focuses f1 to f1 alage idi f2 ఇది to f2. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది ఆప్టిక్ సెంటర్, ఇది సెంటర్. బట్ ఏమంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఏది, ఎస్ ఏమంటున్నాడు, in a simple microscope the distance of the object from the lens should be, జనరల్గా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో ఏమవుతుంది మనకి, సపోజ్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ హియర్ బిట్వీన్ ద ఫోకస్ f1 and center object, rays will come, go to the focus, next one to the center. You can see here this is a diverging rays, these won't meet. So when you observe from here, these rays will meet somewhere over here. చూడండి అలాగా మామూలుగా వేస్తాను మీకోసం. These will meet, అందుకే ఇక్కడ వర్చువల్ పడుతుంది, వర్చువల్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. సింపుల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ చూడండి. ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్, చెప్పేస్తున్నాను పక్కది, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. బికాస్ ఇట్స్ అ డైవర్జింగ్ రేస్, బికాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్. అది ఎఫ్ దగ్గర ఉంటే మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది, అక్కడ ప్యారలల్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఏమైంది. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏబి తీసుకుంటే ఏ డాష్ బి డాష్, దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఫామ్. ఎలాంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, వర్చువల్, అప్రైట్, మ్యాగ్నిఫైడ్. And the object should be between the first focus and the optic center. First focus f1 and the optic center. అదే ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి చూడండి, మోర్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్, లెస్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్. ఇదిగోండి లెస్ దెన్, ఫస్ట్ ఫోకస్కి దీంట్లో ఎక్కడో మధ్యలో ఉండాలి. So less than, answer will be second one and answer less than focal length. So that is the answer. Other the figure ee vidhanga form avutundi. And this is the final, chudandi, virtual, upright and magnified image. adondha ikkadi nunchi observe chesi diverging, ఇది మీట్ అవ్వు. సో ఎక్స్టెండ్ వర్చువల్, అప్రైట్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. అదే మీరు ఎక్కడ పెట్టారు అనుకోండి, ఇమేజ్ ఫోకస్ దగ్గర f1 దగ్గర ఇమేజ్ మారిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ పెడితే ప్యారలల్ రేస్ ఇది చూడండి, అప్పుడు ఇన్ఫినిటీ చూడండి, అదవుతుందా, ఇలా వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఇన్ఫినిటీ రేస్ కూడా ఎక్కడో దగ్గర మీట్ అవుతాయి, ప్యారలల్ రేస్ అయిపోతాయి కదా. ప్యారలల్ రేస్ మీట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. చూడండి పెద్ద ఇమేజ్ ఎక్కడో ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్ కాన్కేవ్ లాగే ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ అలా జరుగుతుందో, ఇది ఎక్కడ వర్చువల్ ఎక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇంక నీకు ఇన్ఫినిటీ చూడండి సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. చూడండి, సో ప్యారలల్ రేస్ మీటెడ్ ఎక్కడ ఇన్ఫినిటీ, ఎక్కడో పడుతుంది ఇమేజ్, పెద్ద ఇమేజ్. అలాగే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫిగర్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, 9th one. లెట్ us go to 10th one. Tenth question, please. To increase magnifying power of telescope, we should increase. 10th question ఏమంటాడు చూడండి. To increase the magnifying power. ఎవరిది? టెలిస్కోప్. Of a telescope, we should increase dash.
we should increase dash. First one, the focal length of the objective, focal length of the eyepiece, aperture of the object and the diameter, okay, the aperture of eyepiece. So to increase the magnifying power of telescope, what you have to do? Generally, focal length of the object, if you increase f0, okay na? If you increase the f0 value, so answer first one and first one is the answer. First one answer please. The focal length of the object, okay na? Focal length of the objective. ఇది మీ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్త వింటే అర్థమవుతుంది, ఓకేనా? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ చూసారు కదా మనకి టెలిస్కోప్స్లోని, ఒకటేమో పెద్దది ఉంటుంది కాన్వెక్స్, ఇంకోటేమో చిన్నది, ఆపోజిట్ టు ద కాంపౌండ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ దిస్ థింగ్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్. దిస్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్, రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ, telescope, rays coming from infinity, somewhere over object ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది అనుకుంది, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఏబి. సో ఫస్ట్ చిన్నగా పడుతుంది ఏ డాష్ బి డాష్, యాంగిల్ ఆల్ఫా ఇది, ఓకేనా? So diverging rays, so eyepiece, extend these lines, చూడండి, A double dash B double dash. So this is the FO value, this is the FO value, and this is the FE value. Is object distance FE ఇది, అంటే UE object distance, okay, this is object distance. సో f0 వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట టు గెట్ ద మోర్ ఎందుకంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఏంటి, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు f0 బై FE, నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ నార్మల్. అదే మామూలుగా అయితే మీకు మారిపోతుంది f0 బై FE ఇంటూ 1 ప్లస్ d బై FE, ఓకే. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యూ హెవ్ టు చేంజ్ అండి. మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్లో f0 బై FE ఇంటూ 1 ప్లస్ FE బై స్ట్రెయిన్ డేస్, అక్కడ రిలాక్స్ డేస్లో మ్యాగ్నిఫికేషన్ మినిమం ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్, బట్ f0 బై FE ఇది మినిమమ్, ఓకేనా? f0, బట్ ఏదైనా f0 బై f0 వాల్యూ పెరిగితేనే మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ పెరుగుతుంది, ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా ఆర్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద ఫార్ములా. ఇది మినిమమ్, ఈవెన్ మ్యాక్సిమంలో కూడా అంతేనండి, f0 బై FE ఇంటూ 1 ప్లస్ FE బై D. సో ఇక్కడ f0 వాల్యూ పెద్దది ఉంటే కదా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ యాక్చువల్లీ, ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ అండి. లెట్ us go to 11th one. క్లియర్? చెరిపోవచ్చా? సెకండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ లాస్ట్ అయిపోయిందండి. MCQ ఎండింగ్కి వచ్చాం మనం. ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెంత్ f0 and eyepiece lens of FE are placed at a distance L. 11th one, f0 to FE are placed at a distance capital L. Now L such that L equal to f0 plus FE, f0 minus FE, much greater than f0 plus FE, and last one much less than f0 minus FE. సో కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ మీరు చూసాడు కదా, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ f0 వాల్యూ, ఐపీస్ లెన్స్ FE వాల్యూ ఆర్ ప్లేస్ ఎట్ డిస్టెన్స్ L అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఎలా ఉండాలంటే L ఈక్వల్ టు వాట్ అన్నాడు, L ఈక్వల్ టు వాట్, not equal, it should be little much greater, than
F0 plus FE. ఓకేనా? సో అదండి. సో you'll be having third one is the right answer అండి. థర్డ్ వన్ ఇదిగోండి, థర్డ్ వన్ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ F0 plus FE. కాన్సెప్ట్ మీరు జాగ్రత్త వినుంటే ఈ లెక్క మీరు చేసారు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, 12th వన్, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. A fish at a depth of 12 centimeters in water is viewed by a observer on the bank of a lake. Through what height is the image of fish raised? Answers 9 centimeters. Answers 9 centimeters. Second one 12 centimeters. Third one 3 centimeters. Fourth one 3.8 centimeters. So what ఏమంటారు చూడండి క్వశ్చన్. ఒక ఫిష్ ఉందట at a depth of 12 centimeters. I'll draw the diagram. Depth of 12 centimeters ఇదిగోండి. సో ఇక్కడి నుంచి ఒక 12 centimeters డెప్త్లో ఫిష్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తాను అనుకోండి. పోనీ think that somebody is observing from your outside, right? సో ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఫార్ములా, n2 by n1 is equal to d by d dash, రియల్ డెప్త్ అపరెంట్. n2 by n1 is equal to d by d dash. n2 from where the light is, ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది అబ్జర్వర్. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 4/3. n2 by n1. n2 అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి, అంటే ఇక్కడ 4/3 నుంచి. వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, ఎయిర్లోకి 1. d యాక్చువల్ డెప్త్ 12 centimeters ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ నుంచి. d dash అపరెంట్ డెప్త్. సో 4/3 is equal to 12 centimeters by d dash. 4 1s are 4 3s are. సో d dash is equal to 9. చాలా మంది ఇక్కడ రాసేది ఆపేస్తారు. ఆన్సర్ మీకు 9 కూడా ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకు వాడు ఏమన్నాడు, త్రూ వాట్ హైట్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇస్ రైజ్ అన్నాడు. అంటే యాక్చువల్గా వీడికి ఫస్ట్ కనిపించింది 12 centimeters. ఇప్పుడు ఎక్కడ కనిపించింది పాపం, ఈ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల 9 centimetersలో కనిపించింది, బికాజ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందని అడుగుతున్నాడు రైజ్ అయిన అంటే. అంటే 12 centimeters minus 9, that is 3 centimeters. So third one will be the exact answer. Because of refraction, the fish is raised. ఎంత, it is observing as 9 centimeters. 12 కాదు 9. ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటి, త్రూ వాట్ హైట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫిష్ రైజ్ అన్నాడు. ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది అన్నాడు. అంటే ఒరిజినల్గా 12 ఉంటే 9కి వచ్చింది, 9 కాదు రైజ్ అయింది, 12 minus 9, 3 centimeters. So third one is the right answer. Clear? That's all అండి. These are some 12 important questions in MCQs, multiple choice. Again, I'll be meeting in the next video with the fill in the blanks. Okay na? Right.